Now I move on to the 62nd problem. Find the sum of integers between 1 and 100, all of which leave a remainder 1 when divided by 5. Okay. So now, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we need to find out sum of all the numbers which when you divide by 5 you should get remainder as 1. Okay. ಇವಾಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. So now the numbers between 1 and 100 that give a remainder of 1 when divided by 5 on first ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ number ಅಂದ್ರೆ 6 return. See 6 divided by 5, so remainder you get it as 1. So next ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದರ next number ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು, you just add 5 to that. So 6 plus 5 you get 11. Okay, and then after that 11 plus 5 again it will give you 16, like that, dot. ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 100 ಇದು, so it will be 96, because when you divide 96 by 5 it will be one remainder, because 19 5 is 95. So one remainder of that, next to 95 ಗೆ one add ಮಾಡಿದ್ರೆ 96 ಆಗುತ್ತೆ. So that's why 96 will be your last. Okay, next ಇವಾಗ ಇದು ಎಂತ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇದು, this is an arithmetic sequence or it's an arithmetic progression. So this is an arithmetic progression. So this is in AP. Now even ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, so what we need to find out, we need to find out the sum, correct? So sum ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, we will find out the number of terms and also the SN. So first we write like this, find what? N and SN. Next step, what I do is I'm going to apply the formula. You know that n equals a plus n minus 1. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, here we have a as what? A ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಆಗಿದೆ. D is nothing but 6 minus 1, just nothing but 5. Okay, and then an last term is an. Okay, an is how much? It is equal to 96, which is also nothing but L. I can also call it as L. Okay, ಈಗ next step B. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, and just copy the same formula here. a ಕಡೆ 96 ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ, a ಕಡೆ 6 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, n minus 1 d ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, d ಗೆ 5 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Okay, then what I do is ಈಗ 96 ಇಲ್ಲಿ 96 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 6 I should transpose it to the left hand side. So let me transpose that. So when transpose that, we get 96 minus 6 on my left hand side, and on the right hand side I get I minus 1 into 5. Okay, then right, 96 minus 6 is 90 equals to n minus 1 to 5. This one I got it on the right hand side. So now 5 ಅಲ್ಲಿ cancel ಮಾಡೋಣ, 5 and 90, 5 ones are 5 18s are. The tables are very important actually. Data ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ fast ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ on my right hand side, on my left hand side you get 18 equals, left hand side you get n minus 1. Okay, then what you do, you have to transpose this minus 1 to the left hand side. Correct? So transpose ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ, it will become 19. So I put that step here. So n equals to 18 plus 1, which is equal to 19. Okay, so number of terms 1, 2. So ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಏನು n by 2 is equal to, we know that sum of all terms of an AP. So ಇದು AP by Sn is given by Sn is equal to what?
equals to n by 2 into a plus l. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ n/2 ಅಂದ್ರೆ 19/2 ಆಗುತ್ತೆ. Right? So 19/2 into a value is how much? A value is 6. 6 plus L is how much? L will be last term is 96. Cut it close. Okay, then I get 9. This will be equal to 19/2. Here 6 plus 96 will give you how much? It will be equal to 102. Correct? So it is 102, but then it close. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 2 1s 2 5s 1s. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. people ಈಗ then what I do, so if you get confused you can put a multiplication sign. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ next step ಅಲ್ಲಿ ನಾನು I show it as 90 into 51. Okay, then what we get is equal to 969. It is your required answer. So ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ as the sum of integers between 1 and 100 that leave a remainder of 1 when divided by 5 is 969. Okay, I move on to the next question. The sum of three numbers in an arithmetic progression is 216. The biggest number is 7 times the smallest number. Find the numbers. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಸಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು arithmetic progression 3 numbers. Correct ಅಲ್ವಾ? So what I do is I'm going to take the 3 numbers in AP as a minus d, a and a plus d. That upright only. So when 3 numbers given, you should take in this format only: a minus d, a and a plus d. Next step ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ a minus d will be the smallest, a plus d will be the biggest number. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, let the smallest number be a minus d and the biggest number be the a plus d. Let the smallest number, let the smallest number, let the smallest number be a minus d and the biggest number be a plus d. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, it is given that the sum of these numbers is 216. Correct? No, it's given that sum of these numbers is 216. So that means the next step I'm going to write like this. See, that is a minus d plus a plus a plus d. Okay, all these added together give you 216. Now here minus d and plus d gets cancelled. Done. So the cancellation on total side. So just cancel this. Minus d plus d is gone. So that means you will be left out with 3a on the left hand side. On the right hand side, you get 216. Okay. Then ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 3 ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. So you get a equals, so 3 7s are 3 2s are. Okay, cancel 3 7s are 3 2s are. Tables are very important. Discussing again and again in all my videos. So 72 times, so it equals 72. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? It is given see, the biggest number is 7 times the smallest number. So ನಾನು ಅದನ್ನ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Let me write this.
So also it's given that the biggest number is 7 times the smallest number. So ಅಂದ್ರೆ biggest number ಇಲ್ಲಿ ಏನು a plus b, correct? So let me write a step, next step. So biggest number is a plus d. Biggest number is 7 times smallest number. Smallest number is a minus d. ಅಲ್ವಾ? A minus d. So remember here, biggest number observe ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. This is the smallest number, a minus d, biggest number is a plus d. That's how we should write. Then in my next step, write a plus d equals to multiply 7 into a 7a minus 7 into d is 7d, like that. Or next step, write ಇಲ್ಲಿ a ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಬೇಕು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ minus 70 I move to the other side, this a move to the right. So that means on my left hand side I get ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದ್ ಸೈಡು ಎ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ 70 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7a minus a ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ so that means on my left hand side we get what 8d ಆಗುತ್ತೆ and then on my right hand side I get 7a minus a is how much 6a. Okay. And then after that, so 80 equals to 6a, and then we'll further cancel more. So we can cancel it as 4s are to 4s are to 3s are. And then 4 equals to 3a and that meaning. Okay. So let me show that step. 4d equals to 3a. So you'll leave the that's equation. Now put a equals 72 above equation a equals 72 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ವಾ a equals 72 ಅದನ್ನ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ equation ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಪುಟ್ a equals 72 ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ I can use bracket also or if I want I can use multiplication sign to 72 like that also you can write anything is fine. Then what I do is in my next step write d equals to ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 3 into 72 ಬರುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲಿ 4 and 72 how many times it goes 4 ones are 4 18s are. Okay, so that means we get e equals to 3 into 18 ಆಗುತ್ತೆ. Yeah? So 3 into 18 is equal to 3 is up 54 there. Okay, so now what I do is I've got a value is how much? A value you got it as 72 and what is the value 54, correct? So you got statement of thing. So we take a equals 72 and d equals 54 and we get all the three numbers. So statement of Kannada, we take a equals 72 and d equals 54, we get the three numbers as follows. What are those? So first the smallest number, smallest number a minus d, a ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು a ಗೆ 72 ಹಾಕ್ತೀನಿ d ಗೆ 54 ಹಾಕ್ತೀನಿ 72 minus 54 will give you 18 and then ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ a ಆಗುತ್ತೆ which is a is nothing but 72 and ಇನ್ನೊಂದು the biggest number so biggest number ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು a plus d ಆಗುತ್ತೆ a value is to 72 plus 54 which will give you how much 126 ಅಷ್ಟೇ so ನಾವು final concluding statement on that hence the three numbers are in
or 1872 and 126 ಅಷ್ಟೇ. ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 64th problem. Okay. So I have this question. This was asked in 2019 June. Okay, June 2019 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. So the sum of fourth term and eighth term of an arithmetic progression is 24, and the sum of sixth term and the 10th term of an progression is 44. Find the first three terms of the progression. So ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಪ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ಮೂವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ A4 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. A4 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಇದು ಏಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ A8, ಕರೆಕ್ಟಾ? A8 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 24 ಏನಾ? ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್. ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ A6 ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದು ಟರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 10th ಟರ್ಮ್ ಅಂದೇನು? A10 ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 44 ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ AP, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಟು ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AP of the given AP. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AP ತಗೊಂಡು ಸಾಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಏನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ A plus n minus 100D ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have the first condition. Let us consider the first condition, people. So ಇದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ A4 equals A4 plus A8 is 24. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಆಯ್ತಾ? A4 ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ A4 ನಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು A plus 3D ಬರಿತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? A plus 3D plus A8 is nothing but A plus 7D equal to 24. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ A plus A ನೋಡಿ, A ಮತ್ತೆ A ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2A ಆಗುತ್ತೆ. 2A plus 3D plus 7D will give you 10D equals to 24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2A ಇದ್ದಿದ್ದು A ಆಗುತ್ತೆ, 10D ಇದ್ದಿದ್ದು 5D ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 2 5s is 10, so 5D equal to 24 divided by 2 is 12, right? So you can call it as equation 1. ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I'm going to consider the second condition. So let us consider second condition. So what is given? A6 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು A6 plus A10 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ A6 ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಸೊ A6 as I told you, ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೋಣ. A plus 5D ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ A10 is can written as A plus 90 is equal to 44. Then in my next step, what is A plus A? It is 2A. We get 5 plus 9 is 14. 14D equals to 44. Eಲ್ಲಿ ಇದು
ಈ 5D ಇದು 90 ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ 2. ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 14 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಪಿಕಪ್ 70 equals to how much? So 44 divided by 2, it is 22. Okay, equal as equation 2. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ನಾವು ಯಾವ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು 2 minus 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a plus 5d equals 12, ಇನ್ನೊಂದು a plus 7d equals 22. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? ಇಲ್ಲಿ 7d ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5d ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಿ ನಲ್ಲಿ? 7d ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ 5d ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2 minus 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So linear equation 2 variables, so do 2 minus 1. So let me write that. Now 2 minus 1 we get. ಸೊ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ a plus 7d, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a plus 5d ಇದೆಯಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್, ಅದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಬೈ ನಾಮಿನಲ್. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 22 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 22 ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 22 ಮೈನಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 22 ಮೈನಸ್ 12. ಓಕೆ, ಸೊ 22 ಮೈನಸ್ 12. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸೊ a plus 7d ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೀನಿಂಗ್ -1 ಇದ್ದಂಗೆ. -1 into a is minus a, minus into 5d is minus 5d. ಆಯ್ತಾ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 22 minus 1 is how much? 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ into minus is minus, so minus a, minus to plus is minus, so minus to plus is minus, so minus a minus 5d. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಎ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 70 minus 5d so much, this 2d here on the right hand, on the left hand side, right hand side get 10. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿ ಇದು 2 ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 and 10, so 2 ones are 2 5s are 2 ones are 2 5s are, okay, d equals 5, you know, d equals 5. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು put d equals 5 in equation 1. So here put d equals 5 in equation 1. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ 5 ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈಗ 5 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ 5 ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ, don't do the problem. So a plus 5 5s is how much? See, 5 followed by bracket is multiplication. So 5 5 is 25 equals to 12. Then in my next step, you get a equals to, because 25 move to the right hand side, you get 12 on the right hand side. 12 minus 25 you get. Okay, so that means you get how much? So you get a equals to 12 minus 25 is 30. Sign में आता है minus 30, because which is a bigger number? 25 is a bigger number, so I get minus 13. Yes, minus 13. Now required AP is of the form. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ? a plus b plus 2d like that. Okay, so ಅಂದ್ರೆ the t is, ಈಗ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? -13 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ
ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ -13 + 5 ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ a + d ಗೆ a + 2d ಗೆ -13 + 2 into 5 like that. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲಿ -13 ಬಂತಾ -13 + 5 how much -8 and -13 + 10 is -3 so the required AP is -13 -8 and -3 ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AP are which one -13 -8 and -3 ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ the first three terms so the first three terms of the AP are which -13 -8 and -3 is the problem. Okay, so ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮೇಟೆಡ್ ಇದೆ -13 -8 -3 2 7 like this ಸೊ ಇದು ನಾನು ಟೇಬಲ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 65th question. The three angles of a triangle are in arithmetic progression. If the smallest angle is half the biggest angle, then the finder measures of all the angles of the triangle. Okay. ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ AP ಟೇಕ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಸ್ a - d a and a + d like that okay so that statement ಹಾಕೋಣ let the three angles of the triangles in APB a - d a and a + d okay ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ let the smallest angle be which one a - d and then and the biggest angle be a + d okay next ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ it is given that the smallest angle is big either is half the biggest angle ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ನಮಗೆ it is given that smallest angle is half the biggest angle now what is the smallest angle here see a smallest angle is nothing but a - d correct so ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ a - d equals to half the biggest angle half means what 1/2 biggest angle so biggest angle is a + d see when I'm introducing that binomial make sure that you use brackets so ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನ್ಯೂಮೆಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 into a - d equals to on the right hand side it is like 1 into a + d so it is a + d only ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 1 into a + d ಆಗುತ್ತೆ a + d ಆಗುತ್ತೆ ಈ 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು a - d ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2a - 2d ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a + d ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ 2a ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ a ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹಾಕುವಾಗ 2 ಇದು d ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ so a components so 2a - a you get on the left hand side and on the right hand side we get what so ಇಲ್ಲಿ right hand side d is there just write d plus -2d if we move to the other side to the right hand side it becomes +2d so +2d like that okay so that means on my left hand side I get 2a - a is how much a equals to d + 2d is nothing but 3d so you can put it as equation 1 next game ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ we know that sum of all angles in a triangle is 180 degree correct
So now I'm ready. You know, sum of all angles in a triangle is 180 degree. So now, other than that, what I do is I'm going to add all these things. So a minus d, a and a plus d. Let me write down. A minus d plus a plus d equals to 180. No need to write degree, just put 180. Okay, sufficient. Later you can, in the final conclusion, you can use degree. Okay, now, ಈಗ next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ see here minus d and plus d gets cancelled. Minus d plus d cancel ಆಗುತ್ತೆ. So a plus a will give you 3a. Then on my right hand side is only d. You know, so cancel out there. Here again get cancel 3 1 the 3 6 are. So let me. So 3 1s are 3 6 are 0 are. That means a equals to 60 I do. The 60 degree in that. So now in my opinion, put a equals 16 equation 1. So where is equation 1? Take this is the equation 1. Correct, my children? So I take that first equation here and I put a equals 60. Really? ಇಲ್ಲಿ a ಕಡೆ 60 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 1s are 3 2s are ನೋಡಿ 3 1s are 3 2s are 0s are. And there what is d equals to 20. So right. So now what I do is we take d as 60 degree and d as 20 degree. Okay. So we take a equals 60 degree and d as 20 degree. We get the three angles as follows. Which are those? So the first is the smallest angle we have is a minus d, which is nothing but 60 degree minus 20 degree, which is equal to what? It's equal to 40 degree. Correct one. ಆಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ is a which is equal to 60 degree. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the last one, ಇನ್ನೊಂದು biggest angle is nothing but it is a plus b, it is nothing but 60 plus 20 is nothing but 80 degree a. Correct? So 40, 60 and 80. Right, people? So else the three angles 40 degree, 60 degree and 80 degree is that. Okay, so we'll be taking the next another problem in our next video. Thank you.